jirra jirtu hordoftoota keenya har'aan tan ammoo fiiziksii grade 11 unit 4 about dynamics jedhu kan qabannee dhufne ta'a jechuudha. Kanoo waa'ee maaliiti jechuudha dynamics fi akkasuma kinematics maali garaagarummaan isaanii jedhu tokko tokkodhaan kan laaluudhaaf yaallu ta'a jechuudha. Saniifuu hordofaan afeerraa teenya jechuudha. Akka introductionitti asitti kitaabni keessan kan isinii kaa'e maali? As introduction is gonna say about dynamics maal akka ta'e jechuudha. Kan lafa isinii kaa'e maal jedha? Akka introductionitti the motion is an important element in studying physics. Naturally, the race of athlete, the flying of a bird, and the jumping of dolphin out from the water, the trajectory of a soccer ball or a basketball, and the like are examples of motion in nature. The motion of a fast driving car or an airplane or a fast magnetic levitated train or what or a supersonic jet or a satellite orbiting the earth are all fascinating development of human beings in the advancement of motion. In this unit kana keessatti jechuudha in unit 3 garuu ammoo unit 3 keessatti kitaaba keessan unit 3 kanatti aanee unit 4 itti aanu kanatti jechuudha waa'ee maalii barattee turte yaa waa'ee kinematics barattee turte yaa. Okay, the study of motion that only describe kinematics jechuun maal jechuudha? Study motionidha qo'ata. Motionii sana akkamitti qo'ata jechuudha? Maal qofa ibsuudhaan describing the way object move their velocity. Objectiin san sochiin objectii san qabdu jechuudha velocity. Akkasuma the acceleration isaanii jechuudha. Qofa kan qo'atu jechuudha. But not what causes that motion godhu maaltu motionii san uume jedhu addan baasu jechuudha. Without separating what causes that motion. Because of what? For what reason that motion also velocity and acceleration is created jedhu addan hin baasu jechuudha. Sanii jechuudha eenyu kinematics. Garuu immoo dynamics bira gaafa dhuftan dynamics maal jechuudha? Akkasii miti jechuudha dynamics. Dynamics garuu maal qo'ata yaa? The dynamics motion yoon gartee velocity fi acceleration san uumamte san maaltu uume sababni isiin san uumamte maali jedhu eenyutu soo qabu maaltu uume accelerationis akkasuma velocity objectii sanii maaltu uume jedhu sababa isaa lafa kaa'e sababni isaatis maal jeen lafa kaa'e jechuudha force dha jeen lafa kaa'e. Kanaafuu garuu however maal jaa the motion have what? The motion have causes and that causes and motion is jechuudha sababa qabdi. Sababni motion saniitis maal jeen lafa kaa'e dynamics force dha jeen lafa kaa'e jechuudha. The study of motion with it is called is dynamics. Kanaafuu motionii qo'atee motionii sanillee sababni motionii san uumamteef maali jee qo'ate sababa lafa kaa'e eenyu jechuudha dynamics dha jechuudha. In this unity we study about motion, how motion is created by a force. Motion akkamitti motionii maali jedhu waa'ee motionii kan qo'annu ta'a jechuudha yookaan kan barru ta'a jechuudha. Akkasuma immoo how motionii akkamitti uumamte maaliin forceedhaan akkamitti humnaan akkamitti motioniin takka sochiin akkamitti uumamte. What's the impact of force? Maali dhiibbaan forcein qabu eenyu irratti? Moving sochii irratti jechuudha or stationary objects and the like that jechuudha. Warroota kana irratti maali forcein wanni dhiibbaan inni qabu jedhu kan laallee addaan baasnu ta'a jechuudha. Akkuma baratametti jechuudha. At the end of this unity, it is a very important concept. Baay'ee qormaata biyyoolessaatti jechuudha. Konseptiiwwan akkana kana jechuudha. Confusion qabu. Fakkeenyaaf amma unity tana fixee wanna kana hubattan jechuun end of this unity eega xumurtanii konseptiiwwan isaan asirra jiru kun hubattan taanaan it will be maal jechuudha
easy to answer the any question about the dynamics deebisuudhaaf jechuudha baay'ee takka salphaadha jechuu isiniifi. Okay, hatti fufnu. Maal jedha akka at the end of this unit kana waan isin dubbisee gaariidha moo tarri gaarii garuu moo waan dubbisee natti tolaani demonstrate gootan ni garsiiftan jechuudha. Understanding of relationship between net force fi acceleration of an object tokko jechuudha. In what linear motion sochii sarara qajeelaa irratti jechuudha linear motion irratti net force walitti dhufeenya net force fi acceleration dha object tokko irratti jechuudha. Innis maal ta'e jechuudha linear motion irratti linear motion irratti kan demonstrate godhamne agarsiiftan jechuudha. Okay, describe analyze the effects of analyze godhan effect maaliin qabu jechuudha net force in qabu in unity equilibrium in quantitative terms using graphs quantitative term irratti jechuudha it said not qualitative it is quantitative hamma irratti jechuudha net force san hamma irratti dhiibbaan inni qabu maali akka jiru what's the effect of the net force on the quantitative kana jechuun akkuma beektan qualitative fi quantitative gargar quantitative gaafatan hamma qualitative gaafatan amma qulqullina waan tokko qabisa jechuudha. Using graphs fayyadamtanii akkasumas free body diagram fayyadamtanii jechuudha. Kun maal akka jiru tokkoon kan addaan babaasanii isin agarsiisu ta'a jechuudha gaafa bira geenye. And vector diagram jechuudha. Vectoris akkasumas diagramii itti kaastanii describe godhuu danda'u qabdan jechuudha. Analyze godhanii akkasumas show godhuu danda'u qabdan jechuudha. Describes the first condition describe godhan of what equilibrium quantitatively first condition of equilibrium. Okay, demonstrate an understanding in qualitative and also what quantitative terms of the concepts of works energy transformation and power. Garuu asirra maal jee ni garsiifta maal garsiiftanii qualitative fi maal jechuudha quantitative qulqullummaa hojii saniitii fi akkasuma hamma isiidha jechuudha hammam takka qayya'u kan ibsitan ta'a jechuudha kan garsiiftan ta'a jechuudha eenyu irratti work irratti energy akkasuma energy transformation fi power irratti jechuudha kunoo maali akka jedhu tokkoon kan lalu ta'a don't worry design and carry out experiment and solve problems involving energy hammattanii jiru energy transformation and the laws of conservation of energy isaan kana irratti jechuudha problemoota isaan kana wal hammatan eenyuuf eenyu energy transformation fi law of conservation of energy qayyoo kana kan kee gootan ta'a jechuudha design ka gootanii akkasumas solve gootan jechuudha rakkoo isaan jira yookaan gaaffiiwwan kanaan wal fakkaatu deebisuu fi furmaata itti kennitan ta'uu danda'u qaba jechuudha egaa yuunivarsiitii tana xumurre booda realize that momentum is an inherent properties of moving object jechuudha. Momentum jechuun inherent property of moving object qabdi jechuudha. Express the relationship between impulsive momentum is ni ibsina jedha. Okay, let us jump in 4.1 the concepts of force and Newton's laws of motion. There is a really amazing one is here. The concept of forces. Just wama jalqaba haasofne jechuudha kuni as keessatti konseptii 4.1 kan jechuudha. Kan hubattan jechuun amma kun as concept of force kan kana kan hubattan taanaan konseptii 4.1 kan hubattan jechuudha. Discuss what the concepts of forces means in physics. Physics keessatti maal force maali? Akkasuma why forces are vector. Force no maaliif kalqabeete. Define forces and discuss its effects on a body. Body irratti jechuudha maal effecting qabu akkasuma hajau discuss qabu tanta distinguish adda baaftan between what contact force and the field force jennu jechuudha contact force jechuun wantu force gaafa wanni lama fi lama ol ta'e wal tuqe qofaan kan raawwatamtu jechuudha it is just maal jechuudha isa weakest isa guddaan eenyu jechuudha Japan strength is a strong nuclear force. Strong nuclear force between subatomic particles is the strongest one in the form of this fundamental force that we have, right?
The strong force keeps the nucleus of an atom from flying apart due to the repulsive electric force of the proton. A strong force keeps nucleus. Strong force in kun nucleus is keep of an atom from what flying apart due to repulsive electric force proton akka inni maal apart addan facaaneef kan maal godhu jechuu keep isa godhu ta'a jechuudha. Eenyuun amma strong force jechuudha. Which means sabaton particularly analyzed jechuudha. The weak force is involved in most radioactive processes jechuudha. Eenyu weak force eenyu. And that plays an important role in nuclear reaction that generates the sun's energy output. The strong and the weak force operate only on the nuclear scale, with a very short range on order of 10 up to 15 meters. In this session, we will use two new concepts, force and mass, to analyze the principles of dynamics. These principles were clearly stated for the first time by Sir Isaac Newton. Today we call what Newton's laws of motion. Isaac Namajaman. Okay, key terms. Key terms dynamics. Dynamics subdivision of mechanics that deals with motion of objects in relation to the physical factors that cause the motion, which means force. Can relate to Canada force it is external agent of a body that changes state of rest or state of motion of that body. Stateewwan badii san qabu qaamni isa yookaan objektii san qabu kan jijjiiru maal jechuudha force jechuudha. Ofaree sheeppii si jijjiira yoo barbaade immoo kallattii si jijjiira yoo barbaade magnitude si jijjiira magnitude fi kallattii bakka takkatti jijjiiruu danda'a jechuudha iddoo takkatti yookaan yeroo takkatti. Isaac Newton was one of the most brilliant scientists in history. Before the age of 30, he formulated the basic concepts and the laws of mechanics, discovered the laws of universal gravitation, and invented mathematical methods of calculus. Calculus is invented. As consequences of his theories, Newton was able to explain the motions of the planets and the earth, and is also called law of inertia. Sababni law of inertia is inertia it's more difficult to change the state of motion of a truck than that the small bajaj or 3 wheels taxi in many parts of Ethiopia. Konkolaataa furdaa jechuun guddaa track jedhamu san mooshinii isaa jijjiiruu yookaan saffisiisuu yookaan immoo dhaabuu jechuudha. Isa san jijjiiruun baay'ee ulfaataa. Eenyu jijjiiruu warroota akka baajaaj jijjiiruudha jechuudha. Maaliif humna ulfaatina guddaa waan qabu. Hanguma ulfaatina guddaa qabu isteetii isaa jijjiiruun baay'ee maal jechuudha ulfaataadha. It will be difficult jechuudha. Kanaafuu this is because of the mass of the track jechuudha. Ulfina hamma maalitti trackii sanirraa kan ka'e jechuudha. Is much larger than maal waan ta'eef baay'ee waan ta'eef baay'ee maasiin trackiidha san guddaa waan ta'eef jijjiiruun baay'ee salphaa miti jechuudha. Mass of the bajaj is small. Maasiin isaadha baay'eedha smallidha. Kanaafuu single person can pull or push. It which what it's unthinkable for the garuu namni tokko jechuudha. Dhiibus harkisuus danda'a jechuudha. Baay'ee garuu immoo kana godhuun tiraakii wajjin maal hin danda'amu jechuudha. Waan hin yaadamne jedha. Akkuma sanii fakkeenyaaf ammaan tana namni furdaan tokko jechuudha dhaabbachaa jira jennu. Namni furdaan tokko dhaabbataa jira jennu. Nama furdaa san daa'imti wayii takka jechuudha. Daa'imti yookaan ijoolleen
waggaa takka waggaa 3-4 jechuudha. Waggaa 3-4 nama guddaa kana yookaan kataa'u yookaan kadii dhaabbatu jechuudha. Darbitee yookaan dhiibdee maal isteetii isaa jijjiiruu hin dandeessu. Yoo dhaabbatu jiraate maal jechuudha isteetii isaa jijjiiruun isa xiqqaa kanaaf baay'ee ulfaataadha. Maaliif maasii isaa guddaa ta'e hanguma maasiin isaa guddaa ta'e maal godha jechuudha humna addaa dhufu san maal godha jechuudha ofirraa mormee dhorkaa jechuudha. Garuu immoo daa'ima san maal godhuudhaaf namni maan tokko asii fuudhee wanni isa san jijjiiruudhaaf isteetiin ni jiru yoo dhaabbachaa jiraate jiisuu yoo taa'aa jiraate kaasuu kan danda'u maal jechuudha iziidha jechuudha baay'ee salphaadha. Kana fakkaata jechuudha ulfina irratti hundaa'ee hunda tiraaka jennu kana fakkaata jechuudha karaa dhagaa itti guuran kana. Kana dhiibuuf harkisuun amma waan hin yaadamne egaa baay'ee yommuu namni tokko dhiibee harkisees ni danda'a jechuudha isteetii san jijjiiruu akka inni irra jiru san jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Kunis sababa maasiitii jaa maasii inershaan sadiifuu maasiidha wajjin maal jedhu walitti dhufeenya qabdi jechuudha. Kanaafuu the large mass have what large inertia than small mass jechuudha. Some examples of application of Newton first law example jechuudha. First law irratti maal faayidaan kana jaa you have heard about the importance of safety belt jechuudha to protect passenger in a car or in an airplane or in a bus from several damage during accident yeroo accident mul'ate jechuudha. Akka gartee qabattoo jechuudha safety belt jechuudha kaa konkolaataa keessa dhusan akka kaayyatamuu gorfamaa jechuudha yookaan tolfamtee jira jirti jechuudha. Maaliif kuni eegumsa gaafa fakkeenyaaf accidentii wayii mudatte jechuudha just hold waan godhaniif akka inershaan san mormii san fiddee jechuudha dhiibbaan nama san irra hin geenyeef barbaachisaadha jechuudha. Kunis akkamitti qayyoo tokko tokkoon fiigarii illee kitaabni keessan agarsiisee jira kan laallu ta'a jechuudha. The probability of facing severe injury kana jechuudha save godhuudhaaf to the extent hanga tokko jechuudha of this when the accident occur is very high on people who don't fasten seatbelt jechuudha. Warroonni gartee dhiibbaa gurguddoon irra geessu jechuudha. Sababa accidentii sanii redduu isaanii warra gartee qabattoota hin qaanne maaliif sababa konkolaataan fakkeenyaaf amma gara tokko akka dura qaxxaamure takka immoo wanni wayii takka dura dhuftee bineeldaas haa ta'u beeylota haa ta'u bineensota haa ta'u gaafa dura dhufe konkolaataan humnaan osoo fiigaa jiru saffisaan osoo fiigaa jiru gaafa just hold godhu maal jechuudha just warroonni gartee faasneetii kana hin qabaanne warroonni beeltii tana hin hidhatin jechuudha qabattoo sana hin qabatin just maal godhan jechuudha ni utaalan jechuudha fuuldura maaliif fiigicha san itti haafuuf nu yaada jiru of keessa qaba jechuudha hidhiin akshiniin isaa sanii kanaafuu dhiibbaan gurguddoo warroota keessa irra geesse jaa. The question is gaafiin jechuudha why seat belts maal seat belts maaliif isin barbaachisa jedhee what is the physical behind the seat belt kana duuba maali wanni jirtu jechuudha. Answer Newton first law of motion ni deebisa jechuudha. If a car is moving with the speed of 80 km/h idhaan gaafa fiite jechuudha. All passengers in a car are moving with what speed of 80 km/h idhaan jechuudha. Konkolaataan tokko gaafa saffisa kiiloomeetira 80 km/h idhaan fiigaa jira jechuun warroonni keessa jiru san jechuudha. Konkolaataa kiiloomeetira 80 san jechuudha. Fiigu san keessa jiru hundi isaaniitu speedii saniin fiigaa jiranii jedha. Amazing. If a car suddenly stop gaafuma just stop taate konkolaataa san dhaaban jechuudha. For reasonable case jechuudha wantoota barbaachisaa ta'e tokko jechuudha. Akkuma jalqaba kaasee bineeldota yookaan bineensonni haa ta'u akka isaa osuma kurbii farratti dhagaa wayiifaan jiraate yookaan karaan cufamee ta'uu danda'a bakka just stop gaafa ta'u jechuudha. The passenger warroonni keessa jiru san jechuudha. Who fastened warroonni gartee hidhate jechuudha. Beelti san hidhate remain intact with the body of a car wajjin hidhamanii ta'an jechuudha. Yookaan qaama gartee konkolaataa yookaan kursii irratti yoo taa'aa jiraatan kursii irra taa'anii kursii taa'an san irratti hidhatanii jiran waan ta'eef achumarra turan jira. And stop with car safety gaafa mukinaan konkolaataan san dhaabbatu maal jechuudha. Just
safely ta'an jechuudha. With no accidentii takka malee. On another case garuu immoo body of the car jechuudha. When a car abruptly stop jechuun just stop gaafa taate according to Newton first law jechuudha. Passenger continue its motion jechuudha. Saddeettamaan fiigaa turte konkolaataan san isaa warroonni cina ta'aa jira sanis 80 kiiloomeetiraan fiigaa jira waan ta'eef kiiloomeetira per hour fiigaa jira waan ta'eef akkuma konkolaataan san dhaabbatte jechuudha isaan maaliin fiigan jaa kiiloomeetira 80 per hour'idhaan fiigan jechuudha. Kana jechuun maal jechuun dhiibbaan isaan uumamu kollaayid godhanuma jechuudha. To anything in front of him. In front of them jechuu karaa biraatiinis warra gartee waan isaan dur jira hunda wajjin walitti maal jechuudha dummuchuudha jechuudha there is high probability qaban jechuudha such as to the steering wheel jechuudha kanneen akka steering wheel fa'a. Fakkeenya figarii 4.6 irratti biirratti kan namee jira jaa even may smash against the windshield of the car which may lead to severe injury jechuunallee wanni cabsuu danda'a jechuudha. Daawwitii gama duraatillee maal jechuudha itti bu'anii maal jechuudha itti buutee daawwitiin sallee isaan jijjiiruu dandeessa jechuudha. Injurii hunda deesillee hanga du'attillee kan isaan geessisu jechuudha. Modern car have airbag qabdi jechuudha. Konkolaataan ammaan tana modern taate airbag qabdi on steering wheel irraa jechuudha. Steering wheel kanarraa airbag kana qabdi jechuudha. Okay, or on what dashboard right? Akkuma figarii 4.7 irratti isin agarsiifamu yaalamite to protect the by giving the caution during accident dha jechuudha isaan kana kan nuufin by your bag isadha. However garuu airbag is are what designed to emerge automatically only when a car collide with something. Therefore, passengers should always fasten their seatbelt kana kaachuu danda'u qaban jechuudha. Wanni isaanii kana hidhachuu danda'u. Fakkeenyaaf sun asiin akka xoofaa jirti. Gaafa akka xoofaa jirtu just ni dhaabdi. Gaafa dhaabdee jechuudha faasnii yookaan beeltiin isiin asitti hidhatte kun hangam takka maal jechuudha tana dhooyitee jibaate jechuudha. Tana dhooyitee cabsite jibaate jechuudha. Yookaan maal jechuudha ijjisii akkasitti baduu dandeesse jechuudha. No akkuma agartan asirraa jechuudha. Asirratti hin hidhanne matan. Gaafa maal gootu jechuudha. Gaafa just stop gootu kun wakkatti bifa kanaan urtee baate jechuudha. Just hanga du'aatti illee isii godhuu danda'a. Garuu immoo isiin tun salaa furdoo fa'aa taate amma ishii waan qalloo taateef fa'aadha ta'uu mala malee osoo furdoo baay'ee furdoo fa'aa taate maal jechuudha isiin carraa asiin darbitee jechi bu'uus ni qabdi jechuudha. Maaliif jennaan humniti isii hanguma humniti garteef mormiidhaa kun hanguma ulfina isii irratti hundaa waan ta'eef. Kuno kana fakkaata airbagin ammoo airbagin kana fakkaata gaafa gartee akka isaa osoo fuuldura konkolaataa akka tokko jira gaafa oofaa jiru jechuudha dhaabee keessa seenaa gartee kana jechuudha airbagin. Okay. Kana fakkaata jechuudha asirraas kun kitaabni keessan akka activity isinii kaa'ee jira jechuudha. Activity fakkeenyaaf materiaalota akka maaltu isinii kanname glass tamborii isinii kanname small kanname stiffy kanname piece of cardboard kanname coins kanname akkasuma roller kanname jechuudha. Amma asirratti humniti wanni duraan ta'aa ture san akkuma itti taa'insa san itti fufaa kayyoo agarsiisan maali fakkeenyaaf amma asirra maaltu jira jechuudha koinii wayiitu jira jechuudha tun wanni wayiitii jechuudha qodaa wayiitii qodaa kana jechuudha fakkeenyaaf amma isin kun wanni haphii takka jechuudha wanni asirratti haphiin baxxeen kaa'ame baxxaalleen kaa'ame kun baay'ee haphiidha. Gubbaarra maaltu kana saantimoo wayii kaa'an jechuudha. Saantimoo wayii kana qubaan gaafa akkana godhee dha'u wanni wayii kana jechuudha baxxaalli sana gaafa qubaan akkana wayii godhee dha'u jechuudha waan nama dhiibbaa namarratti hin geessine jechuudha baay'ee haphiidha waan taateef jechuudha. Isiin sun qiyaasuma saniin qottee jechuudha. Qiyaasuma saniin jalaa achi baatee onoo asirratti agartan qiyaasuma jalaa achi baatee garuu ammoo koiniin just stays here jechuudha. Koiniin achuma turte jechuudha. Humna waan duraan taa'aa turte sana jechuudha ittiin fufatte. Garuu immoo jalaan banaa waan taateef gabbuu jirte jechuudha isin. Haafsinitti. Kanaafuu inershaa haa ta'u jettanii kanaan.
Okay, the motion of a body can only be described relative to other body with which motion of a body can be compared are known as frames of reference. Frames of reference can be categorized as frames of reference jedhamee kaama akkasuma non-inertia frames of reference. A frame is A frame's reference which is at rest or moves with a constant velocity is known as an inertial frame of reference. Frame of reference at rest kan kun maal jechuudha constant velocity waan qabu maal jedhamee beekama jechuudha inertial frame of reference jennan. A stationary car or car traveling at what constant velocity is inertia frame of reference ያምቴስ ni beekamte gaisinis a car slow green is an effect speed up godha jechuudha after green up will what be accelerate and that is not what inertial frame jennu inertia frame of reference jennu khamme warra garte speed slow down godha deemu fi akkasuma immoo eega green san wanni ta'e yoo green san effect bota jechuudha lighting green san effect bota eega caaf deemu jechuudha saffisaa increase godhaa waan deemu warra keessan inertia frame of reference jennu jechuudha warra constant velocity qabu malee. Okay, such a frame of reference is known as garuu warroon keessa mara jennaan inertia frame of reference inni yaamna jee. An inertial frame of reference is the type of frames where Newton laws holds true warre inertial frame warreen kun warra gartee dhugaa Newton first law kana qabatanii jiranii if no outside force is exerted warroonni humnoonni addaa jechuudha ala gaafa irratti gadi hin gaggeeffamin ogeettisan irratti jechuudha it will continue to stay in state of rest irra yookaan immoo uniform motion irratti kan ittiin fuftu taate jechuudha. Okay, Newton second law. Newton first law irratti walii galle jechuudha. Newton first law in just inertia ittiin ibsu dandeessan karaa biraatiin. It is just inertia ittiin ibsu dandeessan. Newton first law. Kanneen armaan gadii keessaa kan immoo inertia ismin jedhu which express the idea or concepts of inertia kan jedhu yoo isin dhufee jechuudha first Newton first law second law third sinammo third law yoo jee kan isin kan namu ta'e jechuudha first law ittiin deebisan jechuudha that will be easy for you jechuudha. Second irratti jechuudha Newton second laws of motion dha jechuudha.